Tell me your name. I knew Sebastian's name. And my name is Karen. Karen. Well, give it up for Karen, y'all. I get a lady interpreter. Ooh. We got girl power up here. Girl power. Yes. This is perfect. Praise the Lord, everybody. Praise the Heer. I am so excited to be here. Fantastisch om hier vandaag te zijn. Before I begin and pray, I just want to give you some quick information about me. En voordat we tot gebed overgaan, wil ik u wat informatie over mezelf geven. I believe we have a picture of my crew. En hier zien we een foto van mijn gezin. This is my husband, Gary. Dit is mijn man, mijn echtgenoot. My daughter, Devorah. Mijn dochter Deborah, mijn man Gary. My son, Isaac. Mijn zoon Isaac. And my oldest son, Darius. En mijn oudste zoon Darius. This is the Scott crew. Dit is de bemanning. They're holding it down in Florida for mommy. En ze zijn allemaal thuis in Florida en ze verlangen naar And I'm so blessed to have a man of God who supports my call. En ik ben zo gezegend met een ware man Gods. So sending love to them and introducing you to the Scott family. Okay, dit is de introductie voor de Scott family, familie Scott. So if you're able, I want us to pray. If you're able, I want you to go ahead and just close your eyes, connect with the Father, Sluit uw ogen, dan gaan we samen bidden. and lift one hand to the heavens. Laten we één hand oprichten naar de hemel. And I want to pray this over all of us right now. En ik ga dit over ons allemaal heen bidden. Lord, open our eyes to see Heer, opent u onze ogen om te zien everything you want us to see. dat u wilt dat wij zien. Open our ears to hear Open onze oren om te horen everything you want us to hear. alles wat u wilt dat wij horen. And we open our spirits to receive En open onze geest om te ontvangen a fresh revelation from you. de openbaringen die u ons wilt brengen. In Yeshua's name we pray. En Jezus naam bidden wij. Amen. Restoring the elements of revival. En we gaan de elementen die gaan we herstellen. This is the topic God gave me for the conference today. En dat is het onderwerp dat God mij voor vandaag gegeven heeft. And some of you in here may be like me. En sommigen van u hier, die zijn er waarschijnlijk ook And klaar. you feel like this word revival has been a little bit overused. En waarschijnlijk zult u denken dat het woord openbaring een beetje te vaak gebruikt wordt. Every year and all year, Ieder jaar somebody's talking about revival. spreekt er wel iemand over revival. It can be in a tent. It can be in a church. It can be at a conference. Op een conference of in de kerk. But everybody's always looking for this thing called revival. En iedereen heeft het altijd maar over opwekking. And what I have found is that typically Maar wat ik ontdekt heb, is revival is seen as something new. wordt opwekking gezien als iets wat nieuw zou moeten zijn. But I learned Maar ik heb ontdekt that revival has nothing to do with anything new. dat opwekking helemaal niets te maken heeft met iets nieuws. Listen at the definition of revival. We gaan kijken naar de definitie van opwekking. It's an instance of something becoming popular or active again. Het is iets wat heel duidelijk wordt, wat opnieuw heel duidelijk I want to say that one more time. It's when something becomes popular wordt. or important again. Het is iets wat opnieuw heel populair wordt of heel belangrijk, opnieuw. So revival in its essence has nothing to do with anything new. Dus de essentie van opwekking is niet dat het iets nieuws is. It's about returning to something that was important Het is teruggaan naar iets wat heel belangrijk and making it new and relevant again. en dat opnieuw weer relevant maken. And when we're in the kingdom of God as believers, En in het koninkrijk van God als gelovigen, and we use this word revival, als we het woord opwekking gebruiken, we have to say, Lord, what is it that you've done? dan moeten we zeggen, Heer, wat is het wat u gedaan heeft? What is it that you've commanded us Wat is het wat u ons opgedragen heeft? that needs to be important again? Wat opnieuw zo belangrijk moet worden. And I am convinced En ik ben ervan overtuigd that God's will in his heart dat Gods wil en zijn hart, is wrapped around this understanding dat daar heel veel misverstanden mee verbonden zijn. of restoring the Jewish and Gentile unity En dat verbonden is met het herstellen van
van de eenheid tussen de Joden en de heidenen. To make revival relevant again. Om de opwekking weer belangrijk en relevant te maken. So is anybody ready to learn about some elements En bent u er klaar voor om over elementen te leren that would help us align with true revival? die hopelijk in lijn zijn met ware opwekking? I'm going to give you a workout before this time is done. Ik krijg hier een hoe zeg je dat? Training. The first element that I really want to dive into, and I believe these elements En het eerste element waar ik in ga duiken, en ik geloof werkelijk de kracht van deze elementen, are the real keys to intimacy. dat zijn de ware sleutels tot intimiteit. And I only have 3 of them I want to walk you through. En er zijn er 3 waarmee ik u doorheen zal leiden. But I believe the Lord's going to give you individual revelation Maar ik geloof werkelijk dat de Heer u individuele openbaring gaat geven. that's also going to align with the word that Simon brought. Dat in lijn is met het woord dat de apostel Simon gebracht heeft. Because God has something special he wants to do for us today. Omdat God iets heel speciaals heeft dat hij voor ons wil doen vandaag. I'm convinced Ik ben ervan overtuigd that it's divine, intentional providence dat het goddelijke, bedoelde voorzienigheid is that each of you are seated here today. dat jullie hier vandaag aanwezig zijn. So let's jump in. Zo, laten we daar naartoe gaan. The first element of revival is intimacy. Het eerste element van opwekking is intimiteit. Now, if you're like me, you may think that intimacy is this, deep worship with the Lord. En misschien denkt u dat intimiteit, dat is die hele diepe aanbidding van de Heer. You see, I used to think that way. Ik dacht dat dat zo was. But then I really began to be challenged with a biblical context for intimacy. Maar toen werd ik uitgedaagd op de Bijbelse context van intimiteit. I want you to go with me to Matthew 7, En ik wil dat u samen met mij gaat verses 21 through 23. naar Matthäus 7, vers 21 tot 23. Now starting in verse 21, En we beginnen met vers 21. listen to what the Lord says. Luistert u naar wat de Heer u zegt. Not everyone who says to me, Lord, Lord, Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, will enter the kingdom of heaven, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. but only the one who does the will of my Father in heaven. Alleen die handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Pay attention to the will of my Father. En let u op, hier wordt gezegd de wil van mijn hemelse Vader. Many will say to me on that day, Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Did we not drive out demons in your name? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Did we not perform miracles in your name? En hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? Did we not grow our congregation in your name? En hebben wij niet onze gemeenschap in uw naam op laten groeien? And it says the Lord will say plainly, En dan zal de Heer groot zeggen, rechtuit, I never knew you. ik heb jullie nooit gekend. Away from me, you evildoers. Weg met jullie onrechtplegers. Now, when I first heard this, I said, well, is the Lord being a little harsh? En toen ik dat voor het eerst zo dacht, is de Heer hier niet een beetje hard? It seemed like these people did great things in his name. En het lijkt erop of die mensen echt hun best doen met zijn naam. But he said, Petra, I want you to research that word new. Maar hij heeft tegen mij gezegd, Petra, je moet onderzoek doen naar dat woord nieuw. And when I began to study the word new, En als ik ga studeren op het woord I nieuw, learned that it's the Greek word gnosko. en dan is het het Griekse woord gnosto. Somebody say gnosko. Laat iemand zeggen gnosto. Gnosko means to know through personal experience En gnosto means dat het betekent dat het een mens is met een zekere ervaring. and it also means intimacy. En het betekent ook intimiteit. Like Adam knew Eve, Zoals Adam. like Isaac knew Rebecca. En Isaac, die kende ook Rebecca. It's a reference to the deepest type of intimacy that you can have. Het is een soort van de allerdiepste intimiteit die u kunt hebben. And in this moment, I realized that Matthew 7 was telling us En op dat moment besefte ik dat in Matthäus 7, wat dat wilde zeggen, that if we want to do the will of the Father, dat als wij werkelijk de wil van de Vader willen doen, we have to know him intimately dan moeten wij
intiem leren kennen. Because he's not concerned about what we do. Want het gaat hem er niet om wat wij allemaal doen. It's about how well we know him. Het gaat hem erom hoe waarlijk kennen wij God. Because we can't make him known Want wij kunnen hem niet kennen. if we don't know him. Wij kunnen de mensen hem niet laten kennen als wij hem niet zelf eerst kennen. How many of you want to know him and make him known? Hoeveel van u willen hem werkelijk leren kennen en dan die kennis uitdragen? You see, to begin this process of intimacy, En om dit proces van intimiteit I had to be willing to unlearn voor mij moest ik eerst van allerlei dingen afleren. who I thought Jesus was. Hoe ik dacht dat Jezus was. And I had to be willing to learn En ik moest willen leren who he truly was. wie hij werkelijk was. But if you're like me Maar als u een beetje als mij bent and you've been in ministry, en u bent in bediening, sometimes we fall prey to this trap. dan weet u dat we ook af en toe in de val lopen. We get more concerned about our results and what we're doing Dan houden we ons veel meer bezig met wat we allemaal doen, than about just knowing him and being in his presence. dan dat we God werkelijk leren kennen en in zijn aanwezigheid ons bevinden. And so I had to learn this lesson the hard way. En ik moest deze les op een harde manier leren. About 13 years ago when I was in ministry, Ongeveer 13 jaar geleden toen ik in de bediening was, at the time I was working for a national Christian ministry. stond ik in de bediening voor een nationale christelijke bediening. I was a part-time young adult pastor, En ik was een deeltijdpastor and I had just become pregnant with my daughter, Devorah. voor de jongvolwassenen. En toen werd ik zwanger van mijn dochter. And I ended up getting very sick and being put on bed rest. En toen werd ik heel misselijk en ik moest bedrust houden. And I immediately fell into a depression. En ik stond onder druk. I fell into a depression because I wasn't doing anything anymore. En op dat moment werd ik depressief. En waarom werd ik depressief? Omdat ik niks meer aan het doen was. And I felt like, well, what's my spiritual life worth? En toen vroeg ik me af, wat is mijn geestelijk leven nou werkelijk waard? And the Lord reminded me of that word in Matthew 7. En toen herinnerde de Heer mij aan dat woord in Matthäus 17. But during my time of affliction, he revealed another thing to me. Maar in de tijd dat ik over dingen nadacht, heeft hij nog andere dingen aan mij geopenbaard. He took me to Matthew 3, Toen bracht hij mij naar Matthäus 3, verses 13 through 17. versen 13 tot 17. And I'm going to paraphrase the first two verses. En ik ga met u bij de eerste versen lezen. Jesus goes to see his cousin, John the Baptist. En Jezus die ging op weg naar Johannes de Doper. He says, what's up, cuz? You going to dip me in the water? En toen zei hij van, gaan we nog wat doen? Gaan we nog het water in? John says, no, cuz, you're supposed to dip me in the water. Nee, zegt Johan, nee, andersom. Jij moet mij eerst dopen. Jesus said, no, you're going to dip me in the water. Nee, Jezus zegt, jij moet mij dopen. So John begins to baptize Yeshua. Zo Johannes begint Jezus te dopen. The heavens open up. En de hemel beginnen zich te openen. A dove descends down. En dan komt er een donkere duisternis over. And in verse 17, this is what the Lord says. En dan staat er in vers 17 geschreven. This is my son, En uit de hemel komt het. whom I love. Dit is mijn geliefde zoon. With him I am well pleased. In hem vind ik vreugde. Hear that. Jesus hadn't done anything yet. Maar hoort u dat? Jezus had nog helemaal niks gedaan. He's 30 years old. Hij is ongeveer 30 jaar oud. He hasn't turned the water into wine. Hij heeft nog niet over het water. He hasn't raised Lazarus from the dead. Hij heeft Lazarus nog niet uit de dood genomen. He hasn't done the cross. Hij heeft het kruis nog niet gedaan. Before he began formal ministry, Maar voordat hij ook maar iets aan zijn bediening gedaan the Father said, I want you to know, because we know each other intimately, zegt de vader al, wij kennen elkaar op that you are my son, Dit is mijn zoon. and with you I am well pleased. En in hem schep ik welbehagen. In hem vind ik vreugde. There's this picture of sonship, Hier ziet u dit plaatje van zoonschap. that God is more interested in our revelation of him Dat God veel meer geïnteresseerd is in onze openbaring van hem. than our works for him. Dan wat we voor hem doen, qua werken. Because if our works don't come out of a revelation from him, Want als onze werken niet voortkomen uit de openbaringen van hem, we're working in iniquity. dan doen we eigenlijk helemaal niks. My God. You see, intimacy Het gaat om intimiteit. is all about Het gaat om knowing the Messiah. dat u de Messias waarlijk kent. Why is it the first key ingredient of revival? En waarom is het allerbelangrijkste element van revival? Because we can't return to the Father's will
Omdat wij niet ons tot de wil van de Vader kunnen richten. if we don't first have a full revelation of who the Father is. Als we niet eerst een volledige openbaring hebben van wie de Vader werkelijk is. So if you really want to be intimate with the Lord, En als u werkelijk intiem wilt zijn you have to be willing to know him in his humanity and his divinity. met de Vader, dan moet u hem werkelijk kennen. You have to accept all of the power and the glory that he gives us in his divinity. Dan moet u werkelijk de glorie en de kracht kennen. And you have to accept who he is as a Jewish Messiah and his Jewish people. Dan moet u hem werkelijk leren kennen als de Joodse Messias. Intimacy is embracing the Lord in the fullness of who he is. En intimiteit is de Heer kennen in de volheid van zijn wezen. Now, you may not have noticed this, but I'm a black woman. U heeft het misschien nog niet opgevallen, maar ik ben een dame van kleur. And if someone wanted to be in an intimate relationship with me, but didn't want to have anything to do with my blackness, En als iemand met mij een intieme relatie zou willen beginnen, maar niet van gekleurde mensen hield, we would not have a good relationship. dan zou het geen mooie relatie worden. Even my Jewish brother knows. Zelfs mijn Joodse broer weet. I walk into his house playing earth, wind, and fire. Ik loop gewoon in en uit zijn huis. And we get down, don't we? So, intimacy Het gaat om intimiteit. is the first element Is het eerste element. in building a foundation for revival. En het is het eerste element van opwekking. But here's what happens in true intimacy. En dit is wat er gebeurt bij werkelijke intimiteit. Our identity is activated Onze identiteit wordt geactiveerd. because we're now seeing ourselves as the Father sees us. En dan zien we werkelijk de Vader van Jezus. But here's what else happens in intimacy. Maar hier is wat er gebeurt zonder intimiteit. We no longer just care about what Jesus can do for us. Het maakt ons niks meer uit wat Jezus voor ons doet. We go, Jesus, what's on your heart? En we vragen aan Jezus, wat is I het? want to care about the things that you care about. Ik wil me alleen bezighouden met de dingen waar u om geeft. And that leads us to the second element, En dat brengt ons naar het tweede element. which is relationships. En dat is de relatie. Now listen to this. If you really want to understand God's heart for relationships as it pertains to revival, En als u werkelijk wilt begrijpen wat het hart van de Heer is als het over relaties gaat in de Bijbelse context, we have to look at what God gave us in Scripture. dan moeten we kijken hoe dit beschreven I staat. want you all to go to John 17, We gaan naar Johannes 17 and we're going to eat this word together. en dan gaan we dit woord samen I believe it was Jeremiah that said, let it be like honey on our lips. En ik geloof dat dit op mijn hart gelegd is. So we're going to walk through this. Listen, this is the prayer that Jesus is praying before he goes to be crucified. En dit is het gebed dat Jezus uitspreekt voordat hij gekruisigd wordt. This is the longest prayer in Scripture that we have from Jesus. Dit is het langste gebed dat wij hebben in de Bijbel dat Jezus heeft uitgesproken. And through the lens of intimacy, En door die intimiteit, when we look at this prayer, als we naar dit gebed kijken, let's look and see into the heart of God in his most critical moment. en dan zien we hoe hij zijn hart verbindt met God op zijn het moeilijkste moment in zijn leven. And Jesus looked to heaven and prayed, verse 1. En Jezus ging over tot gebed. Father, the hour has come. Vader, het uur is gekomen. Glorify your Son so that your Son may glorify you. En wilt u uw zoon verheerlijken? Toon u de grootheid van uw zoon. For you granted him authority over all people, Dan zal uw zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. that he might give eternal life to all those you have given him. De macht om iedereen die u aan hem gegeven hebt, het eeuwige. Hear this, family. Now this is eternal life, Het eeuwige leven te schenken. that they know you, Het eeuwige leven is dat zij u kennen. the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. De enige ware God. Y'all en seeing hij it? die u gezonden hebt, Jezus Christus. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Ik heb op aarde uw grootheid getoond om het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. And now, Father, glorify me in your presence Vader, verhef mij nu tot uw majesteit. with the glory I had with you before the world began. Tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. And listen to this. Jesus says in verse 6, he's praying for his Jewish disciples. En daar staat hier in vers 6, bidt Jezus voor zijn Joodse discipelen. He says, I have revealed you to those whom you gave me out of the world. Ik heb
heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. He's talking about the Jewish people. Hij praat over het Joodse volk. They were yours, you gave to me, and they have obeyed your word. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Zij hebben uw woord bewaard. Now they know that everything you have given me comes from you. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Ze hebben het aanvaard. They knew, these Jewish disciples, En nu weten deze Joodse discipelen with certainty that I came from you, and they believe that you sent me. met zekerheid dat ik van u gekomen ben en ze geloven dat u mij hebt gezonden. The Lord says, I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. En Vader, ik bid voor hun. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor diegenen die u aan mij gegeven hebt, want zij zijn van u. And in the rest of this verse, he goes on to talk about how he has given to them everything they need to be equipped with the tools of heaven. En dan gaat hij door in zijn gebed dat hij aan zijn discipelen alles gegeven heeft wat ze nodig hebben. Alle gereedschappen van de hemelen. Well, let's skip to verse 20. En laten we verder gaan naar vers 20. And in verse 20 he says, En in vers 20 zegt hij, my prayer is not for them alone. ik ben niet alleen voor hen alleen. I pray also for those who would believe in me through their message. Maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. That all of them may be one. Laat hen alle één zijn, Vader. Father, just as you are in me and I am in you. Zoals u in mij bent en ik in u. So we see in the previous verses that he clearly is talking about his Jewish disciples. En in de voorgaande versen zien we dat hij heel duidelijk heeft over zijn Joodse discipelen. And now he's introducing another component, the ones they'll later reach. En hier komt er dan een nieuwe component bij. And his prayer is that they may be one. En daarin wil hij dat alle die door hun verkondiging in mij geloven, hij wil dat ze één worden met de Joodse discipelen. He's referring to the nations, the Gentile believers they would later reach. En dan heeft hij het over alle naties, over de Joodse gelovigen, maar ook alle naties die dan later bereikt zouden worden. And he says what I think is one of the most important parts of this verse. En dan zegt hij wat ik denk dat het allerbelangrijkste deel is van dit vers. He says, if we go to verse 23, I in them, en dan gaan we naar vers 23. And you in me, Ik in hen en u in mij. So that they may be brought to complete unity. Dan zullen zij volkomen één zijn. And when this happens, en als dit gebeurt, then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. En als dit gebeurt, dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. In John 17, Jesus clearly says, I'm not praying for the world. En in Johannes 17 zegt Hear this. Jesus is not praying for the world. Jezus bidt niet voor de wereld. He's praying for the unity of these and those. En hij praat over de eenheid. The unity of Jews and Gentiles. Tussen de Joodse volk en de heidenen. And he's saying when this unity happens, En hij zegt als deze eenheid zal ontstaan. that's what will save the world. Dat is wat de wereld zal redden. If we're looking for revival, als we kijken naar opwekking, we must look to the prayer of dan Jesus moeten we naar dit gebed van Jezus kijken. to see that his heart to save the world Dan zien we hier dat het om de wereld te redden, is found within the unity of Jews and Gentiles. dan moeten we beginnen met de basis en dat is de eenheid tussen de Joden en de heidenen. Amen. Amen. How many of you are getting some good from this today? Amen. Amen. Heeft u hier iets van mee? You see, when we know him intimately, Weet u, als wij hem waarlijk intiem kennen, and when we begin to see the kingdom through his eyes, en als we door zijn ogen het koninkrijk gaan zien, we cannot deny kunnen we niet ontkennen that the relationship between Jew and Gentile dat de relatie tussen de Joodse mensen en de heidenen is at the core of God's heart. is werkelijk de kern van Gods hart. Once you know him intimately, Wilt u hem waarlijk intiem leren kennen? once you understand his heart for this relationship between Jew and Gentile, Als u werkelijk zijn hart kent en begrip heeft voor die eenheid tussen Joodse mensen en heidenen, then the third and final element of revival dan zal die werkelijke opwekking
is demonstration. Die zal plaatsvinden. How do I take what I've experienced in intimacy and what I've experienced in this relationship, how do I take that and make it practical? En hoe kan ik dat dan vertalen in praktisch handelen als ik die intimiteit en die relatie werkelijk heb begrepen? Hoe zet ik dat om in daden? That's done through demonstration. Now listen to the definition of demonstration. En dat is dan een demonstratie. En luistert u naar de omschrijving van demonstratie, definitie. It's a spiritual realization. Het is een geestelijke realisatie. Followed by the manifestation in the outer. Gevolgd door de manifestatie. Of the truth that has been realized within. Van de waarheid die gerealiseerd I want to say that one more time. A demonstration is a spiritual realization. Het is een geestelijke realisatie. Followed by a manifestation of a truth that has been revealed within. Gevolgd door een manifestatie van een waarheid die innerlijk geopenbaard is. I want us to look at 1 Corinthians 2. En ik wil dat we gaan kijken naar verses 3 through 5. Versen 3 tot 5. And I feel like this verse really sums up biblically demonstration. En we gaan hier kijken in 1 Corinthians 2, verse 3 tot 5. So it says, I came to you in weakness with great fear and trembling. This is the Apostle Paul. En daar wordt gezegd, ik kwam tot u in zwakte. He says, my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Dit is mijn boodschap aan u met wijze en overtuigende woorden. But with a demonstration of the Spirit's power. En daarin de demonstratie van de kracht van de geest. So that your faith might not rest on human wisdom. Zodat in al mijn zwakken de boodschap even zoeken. But on God's power. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. A demonstration of one new man. En een demonstratie requires both Jews and Gentiles. Vereist dat zowel de Joden als de heidenen. Not just willing to be in relationship. Niet slechts in een relatie willen zijn. But willing to do a ministry demonstration together. Maar die de wil hebben om een bediening samen te doen. Let me give you one quick example of this. Laat ik snel naar een voorbeeld gaan. How many of you here are familiar with the Azusa Street revival? Wie van u weet iets van de Azusa opwekking? A revival that took place on American soil, but it launched the charismatic movement worldwide. Het vond plaats in Amerika, maar daardoor is wereldwijd de charismatische beweging. I believe it's the most influential and most important revival of the church. En ik geloof dat dat een van de meest belangrijke en invloedrijkste opwekkingen is in de geschiedenis van de This revival took place April 9th, 1906. En deze opwekking vond plaats in april in 1906. I'm going to say that again. It took place April 9th, 1906, for those note takers in the room. April 1906. And guess what else was on April 9th, 1906? En wat gebeurde er nog meer op die dag? It was the first night of Passover on a Shabbat. En het was de eerste Passover. I want you to hear me. The most influential revival to hit the church was aligned with a biblical appointed time. Was in lijn met een bijbelse toegewezen tijd. Even though they may not have understood what was happening on the Jewish calendar, ze hebben misschien niet begrepen wat er gebeurde op de Joodse kalender. They were still practicing a covenant authority that they had through the power of the Lord. Maar ze brachten nog steeds de convenantsautoriteit die ze van de Heer gekregen had in praktijk. It is no coincidence Niet toevallig that demonstrations demonstraties of unity between Jew and Gentile van eenheid tussen Joodse mensen en heidenen can bring about moves on this earth like we've never seen before. Dingen teweeg kunnen brengen op deze aarde die we nog nooit van tevoren gezien hebben. It wasn't publicly known. Het was niet publiek bekendgemaakt. But even recently with the Asbury revival, Maar ook recent the young man that spoke on that chapel day een jonge man die tijdens een opwekking sprak, happened to be Jewish. Bleek ook een Joodse jongen te zijn. You see, there is no coincidence Er zijn geen toevalligheden in the Lord. in de Heer.
We serve an intentional God Wij dienen een God die volgens zijn bedoelingen leeft. who's saying, yeah, my children, you want revival, Hij zegt, kinderen, jullie willen opwekking. but I want you to have it the right way. Maar ik wil dat jullie het op de juiste manier hebben. I want you to know me Ik wil dat u mij kent. in the fullness of who I am. Ik wil dat jullie mij kennen. I want you to embrace me Ik wil dat jullie mij omarmen. in my humanity and divinity. In mijn goddelijkheid en in mijn menselijkheid. I want you to listen to my prayer. Ik wil dat jullie luisteren naar mijn gebed. And I want you to see that my heart bleeds Ik wil dat jullie zien dat mijn hart bloedt. for relationship between Jew and Gentile. Voor de relaties tussen Joodse mensen en heidenen. I believe in you two groups so much Ik geloof in jullie beiden zoveel. that I didn't even pray for the world, Dat ik niet eens voor de wereld ben. but I prayed for your unity. Maar ik ben voor jullie eenheid. Because in it you can revive the world. Want dat kan alleen maar de wereld tot opwekking brengen. And the Lord says it's not enough to just understand this revelation, Het is niet genoeg om alleen maar deze openbaring te begrijpen. but through that relationship, Maar door die relatie I want you to demonstrate wil ik dat jullie demonstreren. in ministry together In de bediening samen staan. what it looks like to reflect my kingdom. Hoe mijn koninkrijk er werkelijk uitziet. If we're truly seeking revival, Als wij werkelijke opwekking zoeken, we have to incorporate dan moeten we dit samenbrengen. everything the Lord's heart beats for. Alles waar de Heer zijn hart voor klopt, dat moeten wij in praktijk brengen. In closing, you know, my ministry, the road to Jerusalem, En mijn bediening, de weg naar Jeruzalem, we've been existing for about 21 years now. we staan ongeveer 21 jaar nu. And when I took over the mantle as president and CEO, En toen ik daar voorzitter van werd, the Holy Spirit made it abundantly clear toen maakte de Heilige Geest het overduidelijk that the ministry needed to be about demonstration dat de bediening over demonstratie moest gaan between Jew and Gentile. tussen Joodse mensen en heidenen. So what we do is we take these appointed times that we already have in the Word, En wat wij doen, dus die vastgestelde tijden die we al volgens de Bijbel hebben, we partner with our messianic Jewish brothers and sisters, dan komen we samen met onze Messiaanse Joodse broeders en zusters. and we demonstrate through seders En dan demonstreren we and various types of Shabbat events verschillende Bijbelse gebruiken. this power of the Lord. En dat is de kracht van de Heer. And I want to give you just a couple of quick testimonies. En ik wil u een paar korte getuigenissen geven. As an African American woman, Als een Afrikaans-Amerikaanse vrouw. my community was rocked through what happened with George Floyd. En op de hele gemeenschap hield zich bezig met wat er gebeurde met George Floyd. And when I began to say, Lord, what can I do? En toen ik begon met, Heer, wat kan ik nu doen? He said, demonstrate the table Toen zei hij, laat de tafel zien, demonstreren. in urban communities En dan in aangrenzende gemeenten. with your Jewish brothers and sisters. Met je Joodse broeders en zusters. And the Lord said, because at my table, Want aan mijn tafel, zei de Heer, all my children matter. gaat het om alle kinderen. And when you understand your intimate identity as a son and daughter En als je beseft dat de intimiteit met zonen en dochters at the Lord's Shabbat table, aan de Heer, aan de sabbatstafel, you don't need the world to tell you you matter. dan hoef je de wereld niet jou te laten zeggen dat je dat Because you know you matter in the kingdom want je weet dat je dat toe doet in het and koninkrijk. you have an inheritance as my son and daughter. En je hebt een erfenis als mijn zoon en dochter. So when we brought these tables into these urban communities, En toen wij de tafel uitdroegen naar deze gemeenschappen in de buurt, we began to see many young black children giving their lives to the Lord. zagen we dat heel veel jonge gekleurde kinderen hun leven aan de Heer gaven. But at the table were young African American kids, En aan de tafel met jonge single moms, kinderen, alleenstaande business owners, mensen met eigen bedrijf, Jewish believers. Joodse gelovigen. And these kids were saying, y'all want to come and eat this Shabbat meal and do this thing that Jesus did with me? En die kinderen zeiden, wauw, mag ik aan de sabbatstafel plaatsnemen en alle dingen deelnemen wat Jezus deed? You want to do this in my neighborhood? Wil je dat in mijn buurt doen? And they began to see that the table of the Lord was equitable. En toen zagen ze hoe mooi That it didn't matter what background, en dat het niet uitmaakte welke achtergrond, that we were all equal sons and daughters. maar dat we allemaal gelijkwaardige zonen en dochters waren. And healing began to break out. En toen begon de glorie te People began to feel worth where they felt worthless. En de mensen die voelden zich weer werkelijk hun eigen waarde stijgen. And the Jewish believer En de Joodse gelovigen, was able to introduce these little black kids to Hebrew en die gingen zelfs die kleine kindertjes and challah bread and Kadim grape juice.
And what we saw En wat we toen zagen, was that through demonstrating the table, door de tafel te laten zien, we unlocked a glory toen zetten wij de heerlijkheid van de Heer vrij. that manifested the presence of God. En toen manifesteerde zich de aanwezigheid van de Heere God. God is saying, are we willing to give up our pulpits De Heere die kijkt ook naar de mindere mensen. for tables? En daar zet hij de tafel voor klaar. Are we willing to shift our ministry plan De Heere vraagt aan ons om die tafel klaar te zetten voor alle mensen en te bidden en te bedienen. and allow some Jewish believers to help us see our Savior? En dan onze Joodse gelovigen ook de redder te laten zien. If you want to be an ambassador for revival, Als u een ambassadeur van opwekking wilt zijn, if you want to go deeper in your intimacy with the Lord, en als u dieper in de relatie en de intimiteit met de Heer wil gaan, if you want to get in covenant relationship with Jewish believers, als u een verbondsgenootschap wilt aangaan met de Joodse gelovigen, and if you want to begin to not live Christianity passively, but demonstrate the true glory and power of God, en als u niet langer een passieve christen wilt zijn, maar werkelijk de kracht van de Heer wil demonstreren, I want to pray for you at the altar today. dan ga ik voor u bidden hiervoor in het altaar vandaag. If it's you, if you feel led to pray En als u het bent die dat gebed nodig heeft, about being an ambassador for revival, als u een ambassadeur voor opwekking wilt zijn, come to the altar. komt u naar het altaar. Hallelujah, Lord. You are worthy, God. You are so worthy, Lord. Zo waardevol. The Kingdom Alliance Kingdom Alliance is a beautiful picture. is een mooi beeld. Even in this conference, Even, zelfs in deze conferentie we're demonstrating demonstreren wij what God desires of us. wat God van ons wenst. So, Lord, I pray over each and every one of these brothers and sisters at the altar. En ik bid over al onze broeders en zusters hier aan het altaar, I pray that your Holy Spirit would begin to reveal dat uw Heilige Geest zal openbaren exactly how you want to use them as an agent of revival. precies datgene, hoe u hun wilt gebruiken als een ambassadeur van opwekking. I pray that they would lay at this altar En ik bid voor u dat zij hier aan het altaar, any need to strive for doing something. dat ze alles zullen achterlaten, alles wat te maken heeft met streven naar dingen doen. Dat ze dat achterlaten hier op het altaar. But rather give them a hunger, Maar geeft u hen daarvoor in de plaats een honger, an unquenchable thirst een onlesbare dorst for your presence voor uw aanwezigheid. and dwelling with you. En dat zij in uw geest zullen verblijven. I pray that they would be like David, Ik bid dat zij zullen zijn zoals David. as he said that one thing he desired of the Lord, Dat één ding dat hij van de Heer verlangde, and that would he seek after, en dat was waar hij achteraan zocht, that he would dwell in the house of the Lord dat hij in het huis van de Heer zou verblijven, all the days of his life, alle dagen van zijn leven, to behold the beauty of the Lord om in de aanwezigheid van de Heer te blijven and inquire in his temple. en in zijn tempel aanwezig zou zijn. Lord, I pray that you would reveal to them Heer, ik bid dat u aan iedereen hier aanwezig zal openbaren, those they need to be in covenant relationship with, degene die in een verbondsgenootschap met u moeten zijn, so that they can begin to demonstrate your kingdom, zodat zij het koninkrijk kunnen beginnen te so volgen, true revival will come. zodat waarlijke opwekking zal ontstaan. I thank you now that ministering angels En ik dank u dat bedienende engelen, are lifting off the yokes of heaviness dat zij de jukken van zwaarte Oh, ja, zullen Basha. afnemen van ieder hier aanwezig, from carrying your ministries, van die zwaarte van de bediening die op u rust. from carrying the need to make people get this revelation. Geef mensen deze openbaring. God is saying, my yoke is easy and my burden is light. En de Heer zegt, mijn juk is licht. So any heaviness that you're bringing to my altar right now, En iedere zwaarte die op u mag rusten, laat die achter hier op het altaar vandaag. he's saying that yoke is broken. Dat juk is gebroken. And I see angels putting divine crowns on your head, En ik zie dat engelen goddelijke kronen op uw hoofd plaatsen. empowering you to walk in sonship and daughterhood, En u laten wandelen in waarlijk zoon en dochterschap. because that's what he desires of you. Omdat dat hetgene is wat hij van u verlangt. I thank you, Lord, Ik dank u, Heer, for these ambassadors of revival voor deze ambassadeurs van opwekking. that have been activated by your spirit.
door uw geest tot leven gewekt zijn. and who have been encouraged by your love. En die door uw liefde bemoedigd worden. In the mighty name of Yeshua we pray. In de machtige naam van Yeshua. Amen.